Vakatataro membaleta na vuli ni veivu yava. Una topo lea me ubangin kota kasartiko, me veivu ke ngana iwang madala so, me baleta na taro ila kutiko mai, baleta me vadi ngui na loma taro. Na veivu yava era toa vagado na turang o Jisu Kristo, na mateni ngauna na kena vaedoria. Ni kila, veivu yava ngoe vaedoria na oti oti ne kavi, oti oti nroto vai kai vata, bongi tiko ngaya oti ngana veivu yava, they withdraw, na artu bakatiki na verme ke semani veskina turang o Jisu Kristo which led him to crucifixion. Ni rongo na kakede au satu kuno tingo na kata udoko e vina kato Jisu menda bakandamuri muria kambito kani weni awana menda bakandamuri muria kenda enda bakato kai kenda ni nona followers kata udoko e vina kato Jisu menda bakandamuri muria sada kawarao kede ko e nimber nona mate. Na nona mate usa wilika baka vida ni sema ina prophesy ni 2300 days na nona mate sangai bakandei takangaki na nakata udoko asa me dhakabo ka nona bula me kako ni avalati rawatale. Na kata udoko sara e vina kato Jisu Kristo menda bakandamuri muria tiko kenda es when yavana sa dhakabo kede koya ni merno nona mate including foot washing. Sunday keeping came one day too late. Jesus never kept Sunday and he never suggested it. Okay? Na bebu yava eterong iti kumai at kabara o Jisu Kristo ni merno na mate na kaninaki menda bakandamuri munia maleto ya na mala sarangani no bosoko. Di usa sulevi ke mundo en dua na iba karau mondo dakaba me bakaka usakita ko ti wiki mundo. Na italo no etiko yana choni wasetini katolu. Ana ponu era to bebu ya bakina roto na turang o Jisu Kristo. Kanda kila na italo noa ni sandambe tiko na turanga sarto kana mangitiko angai ngo kana tiko Jisu Kristo berarti na dorbo roto ndo bingati taka tiko de metor na posisi dedere. Silent rebuke. Vertou ni sa rotore da non rotou turanga ni sa tudake wau de tolona na solo tegin durme sa buya ya ni na vanda tumbleta no na dakata kana servant ya no na dakata kana servant according to tradition to Jewish tradition go na master to become the servant rotonga ibia veibu kia ke roton lalang gading gadian dok kata tingo meroto kola wana itu tu dedere sa siro sombu ka tekin dur non roto iba kambula kanon roto master. Rotonga ibe imbili ya ni pita tamatang usule bundo bibili na kakete ngo sa ngalu lotu sa rubi lo sa vatonaki lo oko ya na kasa takabo Jisu Kristo e vatonaki ngalu tu nona constant sa vatonaki ko nga bakata ki ko la kan yo Jisu tu no ai kona senga ni buia u turanga tu no Jisu e pita na kau dakabe ko ni ko kona seni kilana kene mal ngo mai muri ora kila. Ona senga turang. Ona senga ni buena na yabangu. Tu no Jisu e pita ke senga ni buena na yabamu, you have no part in me. Tangai bakilau pita na bimbini kai dakabo Jisu Kristo baru dakabo tu turang ker me kuni bui na ulungunga. Na yabangu nga kilinga. Me bui tau doko na ulungu. Na yabangu tela kilinga me usil seranga. Tu no Jisu senga ko sa silio ti seni yang me silitale. Bui nga na yabana sa sabsabane ngona tau doko. Itu kena kena imbale. Me uli kamatanga soni wang madala balango ka maybe bukiani na saunitaro. The ordinance of feet washing most forcibly illustrates the necessity of humility. Baca mundo to na kandendre mendua sa toka maidake ngone marama sau indalingana e match kedengana sau batana taumbe na dava soti talgo me sangana baba dambe tu mena dambe di matasere randini bonua yana bika kedengoka mengai tekindur mebu endu na evana endu elolo birabo samba ukandendre e institute takakino Jisu Kristo me vagabuli dikanda menda tu tamatel mulmulu most forcibly illustrate the necessity of humility. While the disciples were contending for the highest place in the promised kingdom, Christ girded himself and performed the office of a servant by washing the feet of those who called him Lord.
Okay. Uh, dua, e vana numi kento Jisu e nambule ni vingaravi, nambule ni vingaravi nei Jisu Kristo. He would do any service, no matter how lowly, to save people. Ngona kai via vakavulida vi kento Jisu Kristo, leso ina bandua e roni vamadala tangango mi vuke kenta na varongtiko. Ninda vaka e dhora na vivuia vambaleto Jisu sarangai tukana menda vadhora tiko ninda me vaka numi koya. E vavulidi kenda, menda ndau yalo mulumulumu, menda vakata ki Jisu, we will go to any length, perform any duty, no matter how lowly, to save people. Yana kai pia vavulidi kenda kino Jisu Kristo, e nan tukuna vi kenda participate in foot washing. Do talene lesoni. Considering highest place to our neighbor by esteeming others better than ourselves. E va mateki na nandondo kana pride na self. E nonda tekindur menda meida ke nonda neighbor. Menda o katelo manda o koe vi nakadaki tiku vi au e wa ulolo vira. Nonda beauty kenda e sangana kalau me waka matela ivi na kai tukuni tingo ni hopeless situation ni tiku ken dona tamata, which is pride and self-sufficiency. Sa insuta kina na kalau na foot washing me waka matela ivi mai vei kenda ngo. Kau levi na ndokondo ka, me ndo katira na we kanda, we italiani ra dhaba mai nonra bonua, mai nonra matu vale, era lolo virato ngani susungolotu, o katiko e nyoko e dhe dhaki tiko mai viau. Dambi dhake, ona buena evam. Do talengo, a type of higher cleansing. The sins have been washed away through baptism, but temptation led them to cherish pride and jealousy. We must come to Christ again and let his cleansing grace to wash away the defilement. Endo telngana inaki ni viviava, me pakae tukuno pita vichisu turanga, ker me kunya vangunga, na ulungu telnga kena lingangu. Ketukun chisu sianga pita, kwa sa silio ti sa sianga nianga me silitale. Buinga na evana sa sabsavana yang ona todo kon. Bali kai tukuno chisu e nona tukuna ya. Iko sa papita isoti. Ia ena vuku ni no mutombale vol neve singa me bakanga no musa sisilio ti no mataka, you went about your day's business. No vilaga ke tau ia va men tukuna eva me na kubu ni ngauni sala. Ni buinga na eva mo e sabsavatu ne ngomu todo kon beto sa silioti. Nangono sa papita isoti kina e sona vosa dhala, spur of the moment, me pakai nama kini tiku weekend e sona mulumumunga ni human nature, and then ndo taora rau kina eva and sona kubu, na das ni valvalada, and sa papita isoti. Na foot washing, and dua na tikini cleansing, it is a miniature baptism, and the lakuduruma. Me nonda mulmulumu and the lutu kina dinin sa papito isoti sona vosa dhala sona dhabatale mulmun vakap e anabuna e maimbiu kina na viava me savala ibikina na vei kubu ni valvolada endo tao e vande no nonda la kova nonda mbule ni vei singa. So a type of higher cleansing kasing ningan rebikina me duanga e mulmulum badilei papito istale, you make a mockery of that. Kanga sambiutu kino chisu na foot washing kanga medakava mai buinga buina vamu, which is miniature baptism, me rauni sabaki na nanduka, koe tao kosungo eno no musa sisilioti, eno musa paipite isoti. Kena iotut ni vamadalu visulia membeleta na bibuyava, a fellowship with Christ and believers, those desiring continual fellowship with Christ will participate in the ordinance. Beletu kono chisube pita, ke usiang ni buiko, siang na mutiki na biao. So, no washing, no cleansing. No washing, no fellowship. Siang na mutiki na biao, ke pakau sini bueneba. The biao e the kabikia, the vakila, that we are in fellowship, not with our fellow brethren only, but with Jesus. And the vitaura gitu kita pakai suku to what Jesu Christo. A higher of desire, those desiring continual fellowship with Christ will participate in the ordinance of foot washing. Ngoe lewo kla lewo ni song sindo wa dorikina na foot washing O wanu inu ni usa pamadal taka son ka ena taka bikianda menda marau taka. Lewo ngau nando le daka soni song te bibuyawa
So en dampe nga rong punau, they go. Er is ni kila ni biuta tua Jesu Kristo ya ena bukumu. It's for us sinners. Me wikina na nonda molmolumu. Me wikina na balbalada en dan do taura raokina. Kaya lo binaka, do not walk away from the basin of foot washing en ngau na oso taba kina indua. Wina ya bamu. Ena bakambauta me baka sabata ki kukina na turanga ena nonda batutusa.